Hello everyone, welcome to TeenTalk Unscripted with me, Mercy Hope Wangari. Precious Wangari. Treasure MJ. So today we are going to be talking about peer pressure, Friendship. Relationship with parents. How do you balance social media, peer pressure and bullying? Let's get started. Welcome. So the first one we'll be talking about peer pressure. According to you guys, what's peer pressure? Peer pressure is being forced to do something you do not want to do. Yeah, and I think sisi watu tume get peer pressured both positively and negatively. Yeah, let me tell you guys, there's this time that I was in grade 6. Kuna watu yani hata siwaelewi. So kuna hii trend ya kuvaa bracelets. That time mimi sina bracelet moja, hata hii ya Kenya sina. But si ati nilikuwa the only girl mwenye hakuwa na bracelet the whole school. Yani the only grade 8 girl nisikuwa nayo. So I kept on pressuring my mom. Namwambia ndaka bracelets. But it's my bracelets is zako. You don't have to wear bracelets right now. Me there's a time nilikuwa pressured. Naona hii trend watu walikuwa na wanaeka braces. There's a time nilikuwa like, mom, I need to put on braces. Hauna shida meno. I'm like, I need to. Mama wako like, kama nizo vitu mnasoma shule unakuja kunieka stress tafadhali. It's still going on. There's this like trend where like ukishuka braids ushuke na like Spanish chini and like nilikuwa ndaka tu ponytail, hata si Spanish ponytail. Oh yeah, hii ina trend sahi So I guess sisi watu tumekuwa pressured. Pia mimi nimekuwa pressured both positively and negatively. Na ukitake this negative comments, unaweza ka create yourself into something haukuwa. Like hadi unajisahau. So you start being someone else. Yeah. Like there's a time like tulikuwa like pressure ilikuwa imeenda nyingi sana shule. Like watu walikuwa wanataka kuwa mabombe, cool kids, wawe mnaongea shembeteng. Sasa I was like, pia mimi lazima I had to do. Like nili research kila kitu na shembeteng and I wrote it in a book. Wow. So like nilikuwa najaribu kuwa someone that I'm not, and like for about a week or 2 weeks, like nikakuja nikamwona mamangu, mbona unajichange? No, I'm like, mamangu anajonga nikijichange. Ananiangalia tu amechange. Like mama nimechange cause this and this. Akaniambia, you know, people are unique in their own ways, and yeah, nikajidiscover hivyo. Nilirudi back to my normal self. Pressure kuna hii trend yao. Kila mtu kukua IG. So that time I was the only girl in our class when nilikuwa tu TikTok viral. So everyone is always like, kwa nini wako TikTok? You know? Yeah. So me decided to get into Instagram. Nilikuwa kitambo nilikuwa najua Instagram ya watu wakubwa peke yake, mimi hata sifai kuingia IG. Lakini since I came to Visa Oshwal. alafu same thing with Instagram. Nilikuwa like pressured kuingia Instagram cause this is one time my friend was like, with that treasure program, so you give me your account. I was like, apana niko Facebook, I give him my account. And then wakakuwa like, apana Facebook ni ya wazee. Okay, hadi mimi nakumbuka nikiambia na best yangu, Precious, mamangu alikuwa na Facebook. Uko Facebook. Precious, ujue Facebook ni wa mama. Niko like, yo, take it slowly. Niko like, usabi kama model, obviously, la fuck like Facebook, like all social media accounts. Niko like, sasa ningefanya aje? Ako like, hapana, Facebook ni ya wa mama. Toka unipe IG. Like nilikuwa pressured, like I didn't connect to mamas. I'm like, sawa, this is good too. I think people don't understand, like when you have a talent, for example, like sing, I do motivational talks, and I also do like other stuff. Yeah. What about you? I do modeling. I'm a CEO. I'm also the host with mine. So yeah. So me, I'm a model, a dancer, skater, any sports. I just blend with it.
hata kama tu ikuwa hata ni handball yoyote, I just go with the flow. Yeah, so I think people don't understand that when you're doing all this, like you're talented, multi-talented, because it looks like you have to be in those social media platforms because Facebook is targeting old people, let's say that Cindy, lakini all those people who are above like 30 and above, they are the ones going on YouTube watakuwatch sana, and then pia ukienda gram teens pia, so you're targeting all audiences. Yeah. So kuna this time watu walikuwa wananiongelelea juu I was really popular, I was a model. So wanasema ati you are catwalking, maybe you're just walking, and then wanasema unajifanya juu na catwalk juu ni model, you should be in another school since you wear fancy clothes. And I'm like, what are you saying? Hey. So how about guys who talk about friendship? Yeah. Yeah. Okay, so friendship kuna backstabbers na kuna good friends. Tuongelelea ma backstabbers sasa. Unapata mse mnaongea vizuri, ako like I'm your best friend, sisi kaongea vibaya kukuhusu. Yeah. Alafu acha ukwe absent. Maneno hivi unaongelelea wangu hivi unatoa ni kai. At this point, if you don't want to be someone's friends, you just don't talk to them. Unaweza pata hata maybe wewe ndio rafiki ya huyu mtu lakini yeye hakupendi, so anafanya the whole school is against you. Kila mtu anakutukia tu for no reason. Okay, and then there was this time, just recently, actually this year, like a class planned like on a specific day, like when we go out like for games, they beat this girl for no specific, just because they don't like her. They were planning to fight her. Na watu wengine hata hawakujui. True. Unaambiwa kuna dem plan tunachukia, tunaenda tumpige. Uko like aujui ni nani? Like people hate you hata ujai waona, honestly. Alafu there's some good friends. Unapata rafiki lete like unaona vile kwa Bible inakuanga imeandikwa be friends with the wise and you'll be wise. Be friends with the foolish and you'll be stupid. There's a time tulikuwa tunafundisha hiyo verse, like kulikuwa na urafiki anajifanya ni rafiki yangu but kwa backstabber. Ako like Precious, I'm a good friend, I can take care of you. Niko like si sorry, mimi sikuwa najua the other side of her. Tukaspiritual watu wakaanza kusema sasa like the girl alikuwa anaitwa, I don't remember her name, lakini the girl was my friend. I was like people are like achana na huo msichana si mzuri, like that time nilikuwa new kid, so sikuwa najua watu. Alafu naambiwa dema kwangi mzuri, niko like sasa mni prove too wrong, I'll leave her alone. Nilikuja nikaprovewa wrong, the wrong way. Me the same thing happened. Niki join a new school, but sasa this girl was like, okay, she used to tell me things about others, that these other ones are bad, she's the only good one, like everyone else is. So she was like feeding me with lies until it got to a point like, okay, we kind of, like the way you have a different deskmate. So like we were talking and then she's telling me how this girl does this to every new girl in this school. So yeah, but then at the end of the day we stopped talking. Mimi nachukia madem kaa huyo. Kama unanichukia, kama unanipenda, unanipenda. Unajifanya kuwa rafiki yangu na wewe unajua tu wewe si rafiki yangu. Like unapata anakupeleka, unamwambia nipeleke fulani. Ako like acha nipeleke tu. Sina otherwise si anaona kama ni bestie. But then they're also good friends. Yeah. Like unapata like unapata like I had a friend, achana na wewe someone mwenye alinibackstab. I also had a friend mwenye alikuwa mzuri. She was really nice. Like ni alinisaidia ku catch up with what other people walikuwa wamelanju, niliingia katikati ya term. Akanisaidia, akanifunza nini. I remember even there's a time nilimpita kwa exam and she was like wow. Alafu sasa kuna mwingine ukimpita kwa exam amijam. Imagine there was that kind of girl there is still that kind of girl in our school where she's usually number one, but then when you pass her in the exam she's going to be mad at you.
Like she literally makes the whole big deal out of it just because you passed, even if it's with 1 mark. Asa anataka ukae chini yake yani fulani. Even if it's one subject to me, she'll literally freak out because of it. Kama teme naona vile watu wanakuanga good in different subjects. Kama wewe uko good in English, I'm good in maths, you're good in Kiswahili. Obviously nitakupita tu upende usipende. Unajua mimi huwa nashangaa na watu wengine. Unaweza pata mtu anakuanga always top number 1 lakini mchezo wako nayo. Oh my lord. Shangaa huyu mtu anasomanga saa ngapi? Hey. There's that kind of guy in our school. He barely reads. That boy barely reads. Lakini he's always number 1. Like we do exams after every 2 weeks. So this past exam, he didn't read for maths at all, like literally. And then the teacher came to revise with us, and then that's when he like read a bit. That guy got like 90%. Na unajua ni wale maboys sema teacher kifunza yeye amelala ama anakunywa chai. Mchezo. Teacher kifunza hayuko, anakuja anakuambia guys sijafanya homework, anaanza kuscribble vitu alafu anapeana. Alafu there's this it's and planning. Mnaongea na mtu mmepiga udaku. Wewe utamaliza kazi. Unasikia collect your books, unaona ametoa kitabu amepeana. Huko zile za when did you do the work na tulikuwa tunapiga story. Alafu uko tu zile za wewe nani anajua number 1? Nani anajua number 1? Kwanza sisi class yetu hiyo nayo iko. Unapata mtu mmoja ameenda kumakiwa maths. Na let's say hatujui ameenda kumakiwa maths. Kila mtu against him. Nipe answer hivyo. So kila mtu anabakiwa tu. Very good. Tumesema like tani answer ya maths fulani ya ujui mnaambiana. So exam ikafika. Hiyo question ikaletwa. Chopi yetu ameandika. Class imemwangalia tu. Lazima alibidi share the whole answer with the whole class. I'm waiting. Everyone wako I'm waiting for your answer. Hurry up. So how about tuongelele kuhusu relationship with our parents? Yeah. Acha nikwambie. So there is this time niambia mom acha niende sleep over. Na si ati naenda mbali. Next door. Ako no, you should stay in the house. Nini. I'm like, mom, siendi mbali. You can just come and check on me anytime you want. There's a time nilikuwa nataka kwenda kwa party fulani. Tulikuwa like me, my classmates na watu wengine wa si class yetu. So nimeambia mamangu tulikuwa tunafaa kutoka like kwenda hiyo party saa 2 za asubuhi, alafu turudi around 2. Mamangu alikataa. Anasema hauendi pahali, kama unataka kuwa na party fanyia hapa. Jana nikununulie kila kitu ufanyie party hapa na sisi. I'm like siendi mbali, niko ronga. I felt like no, ukae hapa ufanye party, kama sivyo hauendi hiyo party. Unajaribu hadi kumbeg. Your story chapter closed. You know, sometimes they're actually good. Yeah. They really support us. So we should not talk about negative things about them. Like, you know, like unajua pia like kama mimi sijui like I'm the only one. Like parents wangu like wana pressuring mtu like pass exams. Teme like there's a time nilikuwa number 5. My mother is like babangu ako like pressure mbona uko number 5? You know you can do better. Mbona unajifanya mjinga? Alikuwa ananiamsha 4 kufanya maths asubuhi. 4. Ati ni pass. Kama ningekuwa nikilala. Nilikuwa naeka like maths fulani. Naeka hapo kitabu, naeka pen. Nalala. Nikisikia babangu bio naandika. Ananiambia precious umesoma nini? Daddy, the math is entering. Moko. Kaye. Anakuambia hebu nifanyie question daddy kidogo. Aki maths wali imebamba. Maths imebamba. Hadi ujui kitu. Ulikuwa umelala.
lakini sometimes it's good, like for example akikwambia in the middle of the day around your time you should actually read, but then for like honestly Like unajua pia ni mzuri kusoma cause utaenda wapi bila masomo? Where will you go? I have a friend mwenye imagine ako clubs 2 lakini tulikuwa grade 7 so yeye alikuwa ana top anakuja top 10 tulikuwa with a strict teacher but vile tulikuja grade 8 with another totally different teacher anaanza kusema nataka ku drop out of school hataki kusoma. Imagine hadi anatuambia ati unajua ku drop out ni rahisi, naweza niambia tu mami I want to drop out alafu aitikie. Mimi niko afadhali wewe, sisi kwetu ni masomo. Tunataka ku drop out. Baba pressure sababu kutusikie. Aya. Dad nataka ku drop out. Kidogo nakuja. Belt, mshipi, mwiko. Utafangiwa hivi. No. Yaani unachapwa. Uko like dad, nataka kurudi shule. Nataka kurudi shule. Nataka. Kutoka hapo nasoma. Cuz school is important even though sometimes nakwanga like mimi nimechoka. It's na masomo. We can also talk about how do we balance social media, bullying na friendship. So, social media, how do you balance social media? Because that's where most peer pressure comes from now. Because you're being pressured to do certain things you never even thought of. Kuna siku ingine tulikuwa like tumemake video fulani. So like a video ilienda viral. People are like commenting. Una comment kitu mbaya na unaona tu like ni watoto wanafanya TikTok. Wamecomment. So I have a friend in TikTok mwenye yani she's just skinny. Ndo. Where akidance negative comments. Wana body shame. Hey. And then you're finding people who are body shaming that girl. Even okay, they're older, like they're way older. People who have finished school. Like unajua like kuna hii part fulani tulikuwa tunafanya TikTok fulani. Hii ya Tyler, hii ya pam. Like beshtangu alikuwa amefanya. So like my friend is like, nimefanya the most trendy thing. Changalia comment section. Unajua alitoa hivyo TikTok yake. Like alikuwa ameandikiwa hivi bad comments. I think people should control how they are talking because sometimes there are people who comment that and then you find someone has committed suicide just because of and it doesn't define you. The best way to do this is just turn off the comments. So turn off and the just comments. keep off. Alafu mwenye tu anaandika hizo comments mbaya, Yeah, that person should think this is their child, honestly. Feelings atasikia aje comment kitu ka hiyo. Ama pia siku moja uende comment video yake atasikia aje. If someone else does that to you utasikia aje. Lakini I personally think babangu niambia that I should not use social media like hiyo time tunaenda kufanya exam. You know, cause ukitunia simu during that exam unasahau hadi ku revise. Like uko TikTok 24/7 IG. Yeah. That's another thing. People, okay, sometimes ikwangeti umekata kusoma. Sometimes inakuwa uko na simu and then you're like, ikifika 8 nitaanza kusoma. Una watch unasema ikifika 9 aki 9 ni mark up. Naangalia nasema 9:15 iko sawa. Ukiangalia hivi shafika 1 ujashika hata ujui malio kitabu iko in the first. There's a time babangu like tulikuwa tumekatanga kusoma that alikuwa anabeba remote simu zote za nyumba. Alikuwa amesema asa si mmekata kusoma na ufanya msome by force by fire. Yani kitu tu ilikuanga ni vitabu. Vitabu. Alafu babangu anasemanga hadi heri mfanye kitu yote. Mumuombe pesa zote lakini pesa zikuwa za masomo. Yeah, una pencil. How do you balance bullying? Bullying, I think I've learned to ignore. Because sasa, okay, it reaches to a point where those bullies are right in front of you. Exactly. They're not just, okay, on your phone, where on social media, you can scroll, you can ignore, or you can turn off the comments. Ando wanaitangwa cyber bullies.
Sindio sababu you can just ignore, like turn off the comments, right? But I feel like in real life it's just you, so I've learned to just ignore, like whatever I just be like it doesn't matter. And you? Mimi shaikuwa bullied. Hey, kwanza na watu wakubwa, watu warefu. Kwanza since I go to a Christian and Muslim school, Muslims wanapiga kai. Me the best way for me is just ignore. Alafu please msikuwe in a relationship with them. Unajua kuna watu wengine wanakubuli, wana regain tena your trust, wanakubuli alafu unape bado trust yako. So ukiona mtu ashakubuli, just don't trust the person. Cut them off kabisa, like honestly. Me there is this time kuna msana mwingine. Sasa kuna msana tulikuwa tume-break friendship. Sasa yeye akaniambia ati watu namuongelelea vibaya ati mimi na yeye mimi ndio nimefanya friendship yetu iishe. Another girl amefanya friendship yetu iishe. So best friend yake akakuja akaanza kushout, where's Mercy Hope, where's Mercy Hope? Alikuwa anataka kunipiga na mop. Ati nimesema ati ni mimi ndo nimebreak friendship na kuna kitu mimi nimesema. Huyo msichana ndo alikuja akaniambia. Imagine anatimia na mop, where's Mercy Hope? I have to beat her up. Hi. And how do you guys mna managing aje friendships? Me just try, okay, before I get to like, okay, when someone approaches me, they want to be my friend, and then like, you just can't be like, no, because like some people tend to think you are rude, just because, okay, some people, the way you are model and stuff, so they'll say, oh, akona maringo because she's modeling. But then if I get to know you and actually think you're a bad influence, may just cut you off, because it reaches to a point where you have to set boundaries and accept people are going to say this and this about you, no matter like the decision you're going to make. Because I realized people talk like wataongea, like no matter what you do wataongea tu. Unaonyeshana ukonde haupe chakula, kutembea wanaangalia ni walking style viatu, like uvae viatu weird, hauna pesa, uvae viatu expensive, una show off. Mnatakaje? Just sometimes like there's like shule to like irume ilikuwa nati pressures anajifanyanga cause she has a salary what. Sasa there's another day sijui nilivaa viatu za white sporty photo like sasa anajiona jote amefanya nini. The next day nikavaa like the next day nikavaa like random shoes. Otoko tena kuwa na pesa. Natakaje? Inafaa like you do whatever like you want, because it's people will just talk like no matter what you do, so just do whatever you want. So for friends you should just choose your friends wisely. Juu kuna wale friends wenye watakupatia very bad advices, alafu kenye maybe unafanya, let's say maybe una interview mtu unaongea kuhusu kitu, watakudiscourage, utasema unaongea vibaya ufai kufanya hii, lakini there are those good friends watakwambia keep on doing it, I support you, hey, I encourage you. Yeah. Nakupenda. Napenda hiyo roho. Yeah. So that's it for today, guys. It was fun staying with my friends, and the topics are really amazing. If you have any topic that you can talk about, you can just comment below. Or you can like and subscribe. Bye-bye, guys. That's it. Bye. See you next time. Mwah. See you next time on TeenTalk Unscripted. What a drive machine is new, guys.